And today we will be starting with the second unit. In first unit, we discuss the meaning and importance of international business economics. And then we also discussed trade theories. Which trade theories we have discussed? Will anybody share the name of author who have presented different trade theories at international level? Yes, as per your syllabus. Who are the person? Can you share me their name? Am I audible? Can you hear me? Am I audible? Yes. So, what are the theories we have discussed? Can you remember their name? A person who have presented theories on trade theories. Who are they? Who are they? In first unit, we are learning last week. In first unit. Who are they? Okay, the first name I am sharing with you, Ricardo. Ricardo's theory on trade policy. Remember? Ricardo. Do you remember? What are the assumptions quoted by Ricardo? Ricardo, hello? I am not getting any response from your side. Hello, everyone. Hello? Hello? Yes, so, Ricardo, do you remember we have discussed Ricardo theory? And other than Ricardo, who is the next person who has presented trade theory? And I am giving you the hint. See, the next theory, which was presented by a pair of author. Now this is hint for you. Pair of author. So who are they? Pair. Ricardo, he was the only one person who presented theory, and second theory, there was a pair. Two persons were involved. Yes. Who were they? Two persons were involved. Who were they? Two persons were there. Who were those two persons? Not remembering. Heckler and Olin, which is known as HO model, because it was jointly presented, Heckler and Olin. This was the pair who presented trade theory, and that is known as HO model. H stand for Heckler, O stand for Olin. Please do remember. And the first theory was presented by Ricardo. And we also discussed the difference between Ricardo's theory and HO model. So that was in first unit. Today we are starting second unit of international business economy.
second unit of IB. So in second unit, we will be studying different agreements which happens at the international level. That is bilateral, multilateral. What do you mean by bilateral agreement? Anyone? What do you mean by bilateral agreement? What is the meaning of bilateral? What is bilateral? Any idea? If you know, please share me. If you don't know, tell me that, sir, we don't know. Do you know the meaning of bilateral? Yes or no? Do you know the meaning of bilateral? No, sir. Bilateral means the agreement between two countries. Now, say for example, agreement between India and Japan. So how many countries are involved in this example? How many countries? Two countries. So when only two countries are involved, it is known as bilateral agreement. Getting? Now when there is a match, cricket match between only India and England. So this cricket match is bilateral. Now when there are 4-5 countries playing cricket, like say India is also participating, then there is also team from Pakistan, third team from Bangladesh, and then another team from Australia. So how many countries are involved here in this cricket cricket game? How many? India, Pakistan, Bangladesh, Australia. How many? Yes, how many? Can you hear me? How many are involved? 4 countries, no? 4 countries, no? See, India, Pakistan, Bangladesh, and Australia. How many countries? Hello? So 4 countries. 4 countries. So when 4 countries are involved, it is known as multilateral cricket game. I am just giving you the example because you people are watching cricket matches. So when more than 2 countries play cricket, it is known as multilateral competition. So similarly, when more than 2 countries do trading, it is known as, and when there is agreement between more than 2 countries, it is known as multilateral trade, because 4 countries are exchanging their goods and in turn they are making payment. And bilateral means there are only 2 countries. That is bilateral. Okay. Can you see my PPT? Yes, sir. So introduction, bilateral. I explained you. Bilateral involving 2 parties, especially 2 countries. Clear? Any doubt? Bilateral. It is known as bilateral. Because in multiple choice of question, you may be asked a question and you will be given certain options. So you will have to pick up appropriate option to answer this question. So please do remember, bilateral means especially 2 countries are involved. That is known as bilateral agreement. Multilateral, agreed upon or participated in by 3 or more parties. So minimum 3 or more. So the more there is no restriction for more, but there is restriction for minimum. Minimum, how many are involved in multilateral? How many in multilateral? Minimum country? Answer me. In multilateral agreement, minimum how many countries are involved? 3 countries. Yes, 3 countries. And maximum? No limit, maybe. Yeah, there is no limit for maximum
maybe 10 countries, maybe 100 countries, maybe 200 countries. So there is no ceiling for maximum. Now, the next, this is one agreement which is a multilateral agreement, and the agreement name is, can you read out this name, agreement name, anyone? Read out. Read the title of this slide. Yes, please read this title. So general agreement on trade and tariffs. General Agreement on Trade and Tariff, and in short it is known as GATT. 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 It is popularly known as GATT. GATT. And the GATT full form is General Agreement on Trade and Tariff. What is the full form of GATT? What is the full form of GATT? Yes. General agreement. General Agreement. Repeat. Repeat. Say again. General agreement on trade and GATT. And this GATT is multilateral agreement. What is the type of this GATT? Bilateral or multilateral? Hello? This agreement is multilateral or bilateral? GATT? Hello? policy. Can you hear me? Yes, can you hear me? Yes, sir. So this GATT is multilateral or bilateral? So multilateral agreement. It is multilateral agreement. So there are several countries have accepted this agreement, and they are following. They are following this agreement. Now, according to its preamble means their policy objectives. According to its preamble, its purpose was the substantial reduction of tariff and other trade barriers. What happened in international level? There are a lot of tariffs. Tariff म्हणजे काय? What do you mean by tariff? What is tariff? Tariff means charges. In general language, we call it the charges. Charges अर्थ माहिती तुम्हाला? Charge म्हणजे काय? Hello? Yes, sir. So that is one their objective, that there has to be substantial reduction of tariff. खूप चार्जेस असतात जेव्हा आपण इंटरनॅशनल लेवलला बिझनेस करायला जातो. There are certain charges. Every country they charge. If you are exporting, say different 10 countries, they have their different tariff rate. So there has to be uniformity. एक युनिफॉर्म लेवलला त्याचं काहीतरी पाहिजे. सो दॅट इज देअर ऑब्जेक्टिव्ह. आणि ह्या अग्रीमेंटच्या मार्फत त्यांना हा टॅरिफ रिड्यूस करायचा प्रयत्न करतात ते. सो रिडक्शन ऑफ टॅरिफ अँड अदर ट्रेड बॅरियर्स. व्हॉट डू मीन बाय बॅरियर? बॅरियर म्हणजे काय? Restrictions. रिस्ट्रिक्शन, अडथळे. काहीतरी त्याच्यामध्ये अडथळा तयार होतो. सम हर्डल्स आर देयर, त्याला म्हणतो आपण बॅरियर्स. ओके. ट्रेड करताना काहीतरी बॅरियर्स तयार होतात. तर हे बॅरियर कमी करायचे, हा उद्देश ह्या अग्रीमेंटचा आहे, म्हणजे गॅटचा. मग तुम्ही म्हणणार की सर याच्यात काय एवढं विशेष आहे टॅरिफ आणि बॅरियर्स? बट ट्राय टू अंडरस्टँड. एव्हरी कंट्री दे हॅव देअर ओन परसेप्शन टू लुक ॲट द इंटरनॅशनल ट्रेड. प्रत्येक कंट्रीचं एक परसेप्शन आहे की आपण कसा हा बिझनेस करायचा इंटरनॅशनल लेवलला. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, समजा एक माणूस आहे, समजा इंडियन माणूस आहे, आणि त्याला बिझनेस करायचा आहे वेगळ्या 10 देशांमध्ये, तर त्याला ह्या सगळ्या 10 देशांना तोंड द्यावं लागतं.
प्रत्येकाचे टॅरिफ वेगळे, प्रत्येकाचे कंडिशन्स वेगळ्या, प्रत्येकाचे रिस्ट्रिक्शन्स वेगवेगळे, आणि मग त्याला नाकीनव येतात की अरे बिझनेस तरी कसा करायचा या इंटरनॅशनल लेवलला. तर प्रत्येकाचे बॅरियर्स वेगळे आहेत, तर मी करू कसा काय बिझनेस. लेट मी गिव्ह यू सिंपल एक्झाम्पल. से इफ यू आर traveling within India, try to understand my example. Are you listening me? Am I audible? Yes, sir. Suppose you are traveling in India. You have started your journey from, let us take example, you have started journey from Nagpur. Now you are entering into the another city, say Akola, from Nagpur to Akola. Now you are driving your car or two-wheeler. Let's assume anything, car or two-wheeler. So from Nagpur to Akola. And when you enter in the boundary of Akola city, then if police stop you and if he ask for license, so and if you belong to Nagpur city, so what you will do if he is asking for license? What you will do? काय करणार तुम्ही? तुम्हाला लायसन्स विचारलं पोलिसांनी, लायसन्स काय करता मग तुम्ही नागपूरचे रहिवासी आहात. What action you will initiate? Hello? काय दाखवणार तुम्ही पोलिसांना? रेशन कार्ड दाखवणार का? No, Okay. sir. We will show them license. लायसन्स ना, which is issued by your नागपूर RTO. बरोबर ना? Yes, sir. आता तुम्ही समजा अकोल्यावरनं तुम्ही मध्य प्रदेशच्या साईडला गेलात, मध्य प्रदेश MP बाउंड्री, आणि MP मध्ये तुम्हाला MP पोलिसांनी अडवलं आणि दे आर ऑल्सो आस्किंग सेम क्वेश्चन. काय करणार मग तुम्ही तिथं? बोला. आता सिटी बदलली, स्टेट पण बदललं. महाराष्ट्रात मध्य प्रदेशमध्ये तुम्ही गेला, मध्य प्रदेशच्या पोलिसांनी तुम्हाला लायसन्स विचारलं, पोलिसांनी थांबवलं, तुम्ही काय करणार मग? कॅन यू आन्सर मी? हॅलो हॅलो, कॅन यू आन्सर मी? हॅलो, am I audible? Yes, sir. मध्य प्रदेश पोलिसांनी तुम्हाला थांबवल्यावर तुम्ही काय करणार? गाडी सोडून पळून जाणार का? आता काय महाराष्ट्राच्या पोलिसांनी पण विचारलं, मध्य प्रदेश पोलीस विचारतात, आता माझ्याकडे काही नाही, मी गाडी सोडून पळून जातो, असं करणार का? यू विल रन अवे. No, sir. देन व्हॉट यू विल डू? काय करणार? काय करणार? पैसे देणार का पोलिसांना? पैसे? We will show them a license again. अँड लायसन्स इश्यूड बाय whom? कोणी लायसन्स दिले तुम्हाला ते? आपल्या एक्झाम्पल मध्ये लायसन्स कोणी दिलेले आहे? कुठल्या सिटीने दिलेले आहे? So Nagpur. नागपूर. तर मग तेच लायसन्स तुम्ही मध्य प्रदेश पोलिसांना पण दाखवणार ना, बरोबर ना? बरोबर ना? Am I correct? Am I correct? तर इथं तुम्हाला काही असं रिस्ट्रिक्शन आलेत का? मध्य प्रदेश पोलिसांनी ते ऍक्सेप्ट केलं ना, त्यांनी ते तुमचं लायसन्स बघितलं नागपूर सिटीचं आणि ते तुम्हाला जाऊ दिलं. म्हणजे काही बॅरियर आहे का तुम्हाला ट्रॅव्हलिंग करायला? बॅरियर आहे का? काही रिस्ट्रिक्शन आले का तुम्हाला? नाही. तर दिस वे इवन इन विदिन अ कंट्री वेन यू ट्रॅव्हल. आता हे मी तुम्हाला तुमचं इंडिव्हिज्युअल एक्झाम्पल दिलं. आता आपण जरा त्यातच पुढचं एक्झाम्पल, अनेक ट्रक असतात बघा, एका ठिकाणावर दुसऱ्या ठिकाणी ते गुड्स पोहोचवत असतात, माल पोहोचवतात. नागपूरमधून मुंबईला, मुंबईवरून मग गुजरातला, गुजरातवरून राजस्थानला ट्रकवाले फिरतात की नाही अनेक स्टेटमध्ये.
माल पोहोचवण्यासाठी फिरतात की नाही ते तुम्ही रस्त्याने बघत असणार ट्रकवर. Yes, sir. तर त्यांच्या इथे बघा ते वरती लिहिलं असतं समोरच्या बाजूला नॅशनल परमिट. असं कधी पाहिलं का तुम्ही ट्रकवर लिहिलं नॅशनल परमिट? पाहिलंय का ट्रकवर नॅशनल Yes, परमिट sir. NP? तर दॅट इंडिकेट्स दॅट द ट्रक इज हॅव्हिंग परमिशन अँड दे कॅन मूव्ह विदिन अ कंट्री. म्हणजे अगदी ते जरी त्यांनी ठरवलं होतं आसामला जायचं इथून महाराष्ट्रात ते आसामला पण जाऊ शकतात. कुठल्याही आपल्या देशाचे जे काही राज्य आहेत त्या सगळ्या राज्यांमध्ये त्यांना परमिशन, त्याला नॅशनल परमिट दिलेलं असतं. तर अशा पद्धतीने देशातल्या देशात तुम्हाला जर का माल वाहतूक करायची असेल तर हा बॅरियर गव्हर्नमेंटने काढून टाकला आहे ट्रकवाल्यांना. फक्त त्यांनी त्याची परमिशन घेतली पाहिजे, नॅशनल परमिट पाहिजे त्यांच्याकडे. पण जर त्यांच्याकडे नॅशनल परमिट नसेल त्या ट्रकवाल्याकडे आणि तो गुजरात बाउंड्रीमध्ये जर घुसला तर मग त्याच्यावरती कारवाई होऊ शकते डेफिनेटली. कारण वाय they will take action because the truck owner is not having national permit, and then a barrier will be similarly at an international level also. When you are reaching your goods to different countries, so every country have their own rules and regulation, so that is known as barrier. So in order to reduce these barriers and tariff, this GATT is working on that. तर हे गॅट सतत काम करत असते या बॅरियर्स वरती आणि या टॅरिफ वरती. त्यांचा अभ्यास असतो. दे स्टडी each and every country's policy, and if it is creating a hurdle for entrepreneur, for businessman, then entrepreneur ask GATT to have some changes, to have some modification, because we are facing this is the problem we are facing. So please look into this. आणि मग हे गॅट त्याच्यावरती काम करतात. सो या फर्स्ट दोन लाईन्स तुम्हाला समजल्या का? व्हॉट इज फर्स्ट लाईन आणि सेकंड लाईन समजलं का? Yes, sir. थर्ड लाईन ऑफ बेसिकली दिस गॅट इट वॉज नेगोशिएटेड ड्युरिंग द युनायटेड नेशन कॉन्फरन्स. युनायटेड नेशन मध्ये जे कॉन्फरन्स झाली ऍक्च्युली ती जिनेवाला पण झाली पहिली. जिनेवाला युनायटेड नेशन मध्ये जी पहिली कॉन्फरन्स झाली ट्रेड अँड एम्प्लॉयमेंट. तर त्यावेळेला the outcome of the failure of the negotiating government to create international trade organization ITO. तर ह्या कॉन्फरन्स मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती चर्चा झाली आणि त्यांना काही याच्यामध्ये दोष आढळले. दे फाउंड सम फॉल्ट्स अँड सम मिसरिप्रेझेंटेशन बिटवीन दिस कंट्रीज. आणि मग त्यांना असं वाटलं की आपण हे एका इंटरनॅशनल लेवलला याच्यावरती काहीतरी तोडगा काढला पाहिजे. वी हॅव टू हॅव सम सोल्युशन. सो द गॅट वॉज द सोल्युशन. अँड देन गॅट वॉज साइन इन 1947. म्हणजे काय खूप जुना नाही या 1947. तसं तुमच्या दृष्टीने जुनाच आहे, पण 1947 म्हणजे पुणेपुरी किती वर्ष झालेत? किती वर्ष झालेत? हार्डली 70 वर्ष ना. 70 वर्षापासून हा गॅट हा इम्प्लिमेंट झालेला आहे. इट वॉज साइन इन 1947 अँड लास्टेड. तो जो 1947 ला जो साइन केला होता तो 1994 पर्यंत तो टिकला बरं का. हा गॅट जो आहे ना हा 47 मध्ये अस्तित्वात आला. इट एक्झिस्टेड इन 1947 अँड इट कंटिन्यूड ओनली अप टू 1994. 1994 मध्ये मग हा गॅट करार संपला आणि त्याच्या जागी मग नवीन आला. म्हणजे ज्याला म्हणतो ना आपण नवी बोटल जुनी दारू, अशी एक म्हण आहे. नवी बोटल जुनी दारू, फक्त नाव बदललं, दारू तीच आहे, फक्त बोटल बदलली. नवी बोटल जुनी दारू. तर गॅटच्या ऐवजी मग नवीन नाव काय त्यांनी धारण केलं? काय नवीन नाव आलं 1995 मध्ये? गॅट रिप्लेस होऊन नवीन काय आलं? World Trade Organization. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन. हे नाव ऐकलं का तुम्ही? WTO. Yes, sir. तर हे WTO मग 1995 पासून हे प्रचलित झालं इंटरनॅशनल लेवलला. सो दिस वॉज द बॅकग्राऊंड ऑफ गॅट. गॅट which was signed in 1947. If you are asked theory question about GATT or write short note on GATT, please do remember this point. GATTचं
preamble काय आहे, that is substantial reduction of tariff and to remove trade barrier. Okay, then it was negotiated during the United Nations conference, and GATT was first time it was signed in 1947, and it continued up to 1994, and 1995 मध्ये it was replaced by WTO in 1995. May I go to the next slide now? Yes, sir. Now, the next slide is, आता हे आपण गॅट राऊंड्स म्हणजे याच्या जे काही राऊंड आहेत ते कसे झाले, कारण एका दिवसात काही हे हा गॅप तयार नाही झालेला, हे पहिले मी तुम्हाला क्लिअर करतो. इट हॅज टेकन सेव्हरल इयर्स टू गिव्ह अप्रोप्रिएट अँड प्रॉपर शेप टू दिस अग्रीमेंट. कारण अग्रीमेंट जेव्हा आपण तयार करतो त्याच्यावरती खूप मोठी चर्चा करावी लागते आणि वेगवेगळ्या सजेशन्स येतात लोकांकडनं, काही आयडिया येतात आणि त्याप्रमाणे मग तो अग्रीमेंट तयार करावा लागतो. तर पहिलं हे जेनेवा. जेनेवा इज द नेम ऑफ सिटी, जेनेवा. एप्रिल 1947, कारण 1947 याचा जन्म झाला गॅटचा. त्यावेळेला देर वर 23 कंट्रीज हू पार्टिसिपेटेड इन दिस राऊंड. ओके, देन इन Annex C, second round happened in 1949 and there were 13 countries. काही 10 कंट्रीजने त्याच्यात काही पार्टिसिपेट केलेले, त्यांना काही असं काही इंटरेस्ट वाटला नाही, त्यांना असं वाटलं हे सगळं टाइमपास आहे, काय आपल्याला याच्यातनं काही मिळणार नाही, असं काही त्यांचे परसेप्शन असतील. आय एम जस्ट गिव्हिंग यू सम लाईन्स दॅट इन फर्स्ट कॉन्फरन्स देर वर 23 कंट्रीज and in second conference hardly there were 13 countries. So 10 countries they did not turn. मग टॉर्केला झाली थर्ड कॉन्फरन्स 1950 ला. So what happened in, how many countries have participated in Torquay? How many countries? 38 countries, sir. 38. So you can compare here. So countries, they realize that we should participate in this agreement. Yeah, and let's see the benefit. काय त्याच्यात आपल्याला फायदा मिळतो, बेनिफिट मिळतो बघूया. 38. मग जेनेवा 2, परत जेनेवाला त्यांनी सेकंड कॉन्फरन्स बोलवली, सेम पहिल्या प्लेसला 56 मध्ये 1956. And then there were 26 countries. Now this way, आतापर्यंत जर तुम्ही बघता 2001, कारण हे काय हे जे राऊंड आहेत ना प्रत्येक वर्षी होत बरं का, याला इंटरनॅशनल लेवलला ठरवावं लागतं. कधी कधी 5 वर्षाचा खंड पडतो, कधी 10 वर्षाचा, कधी कधी 15 वर्षाचा पण पडतो. तर त्यांना जसं त्याची काही अर्जन्सी आणि सिरियसनेस वाटतो त्याप्रमाणे याचे राऊंड होतात. तर बघा दोहा मध्ये जो राऊंड झाला 2001 ला, तर त्यावेळेला किती कंट्रीज आल्या? 159 countries. 159 countries. So you can see the gravity right from 1947. So number of countries have increased or decreased or stable? Right from So 1940 increased. So countries, they felt seriousness that we should participate in this agreement because it is beneficial to us. India also have participated, huh? In every time India participated. So आणि त्याच्यामध्ये काय त्यांनी सब्जेक्ट कव्हर केला, काय त्यांनी टॉपिक डिस्कस केले? टॅरिफ बेसिकली, देन नॉन टॅरिफ मेजर्स, ऍग्रिकल्चर product, then labor standards, environment, competition, investment, transparency, patents, and etc. So these are the topics which are very much closely related to the international business. They had a discussion in Doha agreement and 159 countries they participated. Now, next slide. WTO. As I told you, WTO established in 1995 as a successor institution to GATT. म्हणजे याचा अर्थ काय? गॅटचा वारसा पुढे चालवण्यासाठी, म्हणजे हे जणू काय हा त्याचा पुत्रच आहे. गॅटचा वारसा चालवण्यासाठी पुढे कोण आला? पुढचा वारसदार कोण आला? गॅट संपला 1994 ला. गॅट अग्रीमेंट वॉज अबॉलिश इन 1994 and then successor came.
What is the name of successor? Sir, World Trade Organization. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन. तर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनचा जन्म झाला. मग आता बाप होता हा गॅट, बाप गेला असं समजा. हा गॅट नावाचा बाप होता. बापाचं निधन, बाप 1947 ला आला आणि 1994 मध्ये त्याचं तो एक्सपायर झाला. आता त्याचा मुलगा WTO हा 1995 मध्ये हा राज्य करू लागला. मग ह्या मुलाने अजून एक चमकदार कामगिरी केली. व्हेरी ब्राईट वी कॅन से हिज वर्किंग स्टाईल. WTO हॅज 150 मेंबर कंट्रीज. गॅटकडे एवढे कंट्रीज नव्हते सुरुवातीला, पण WTO ला पहिल्या दिवसापासूनच 150 मेंबर कंट्रीज अँड रिप्रेझेंटिंग ओव्हर 98% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड. जगातला जेवढा काही आपला बिझनेस चालतो त्यातला 98% वर्ल्ड ट्रेड त्याच्यामध्ये कव्हर झाला. सो ऑलमोस्ट 98% म्हणजे खूप मोठा प्रमाण झाला की नाही का? कमी आहे 98% इन कंपॅरिझन विथ वर्ल्ड ट्रेड. 98% कमी आहे का जास्त आहे? Sir, it's more. इट इज सबस्टॅन्शियली हायर. हार्डली 2% ते राहिलं. 2% आता काय आपण 100% असं काही सोल्युशन देऊ शकत नाही कुठल्याही गोष्टीला. 1-2% लोक, देर आर 1 or 2% ट्रेड ऍक्टिव्हिटीज ऑर कंट्री दे ऑलवेज अपोज. त्यांना ते काही पटत नाही, त्यांचे पॉलिसीज वेगळे असतात. म्हणून देर वॉज अ डिफरन्स. वाय दिस इज द रिझन वाय नॉट 100%. कारण काही देशांमध्ये हुकुमशाही आहे, काही देशांमध्ये सोशलिझम आहे, काही देशांमध्ये डेमोक्रेसी आहे, काही देशांमध्ये रॉयल फॅमिलीचं राज्य आहे, म्हणजे राजेशाही आहे की नाही? प्रत्येक देशामध्ये काही ना काही वेगवेगळी सिस्टीम आहे ना. Am I correct? Yes, sir. So because of this, they could not cover 100%. Can you share me in which country there are royal family and there were royal family? In which country? 2 years back, 3 years back, in which country there were royal family who were ruling country? Royal family म्हणजे काय? राजा, king or queen, either king or queen, they rule country. Can you name such countries? Maybe 5 years, 10 years before, if you have heard. Hello, students. What about India? Which system we follow in India? Sir, democracy. We follow democracy. And what about China? China's system is based on what? Democracy. What is their system? Nepal. Nepal system is based on what? England? No idea. America? Now recently the royal families exhausted in England. There were a queen who was ruling this particular England. Now in order to this WTO's headquarters, it is at Geneva, and Geneva it is in Switzerland. Okay, Geneva is the name of city. लक्षात घ्या, headquarters at Geneva. म्हणजे for example, मी असं म्हणतो headquarters at Mumbai, India, like headquarters at Geneva, Switzerland. स्वित्झर्लंड नावाचा देश तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. इट इज अ कंट्री. तर ह्या कंट्री मधला हे स्टेट सिटी आहे जेनेवा, तिथं त्याचं हेडक्वार्टर आहे WTO. Any doubt? No, sir. Okay, going to the next. Objectives of WTO. What are the objectives of WTO? The first objective, to ensure a freer, more transparent and more predictable trading
regime in the world. They want to have more and more transparency between the transactions. There should not be any hidden agenda. Nothing should be hidden. Everything should be clear and transparent. So that was the first objective. And second one is extending trade concession equally to all WTO members. So whatever number of WTO members, now we have learned just now, how many members were there when WTO formed in 1995? How many countries were there? Yes, can you answer me? When WTO formed in 1995, how many countries were there as a member? Number of countries? So at least 150. Yes, 150. So these are 150 countries, they were given concession. So that was the objective of WTO, concession. And everybody likes concession. Whenever we do some transaction, if someone is giving us a concession, so do we accept or we reject concession? We like concession or we don't like concession? Do you like concession or you don't like concession? Yes. What is your perception about concession? What are your views? You like concession or you don't like concessions? Everybody likes. So we like concessions. Everybody likes concession. Even countries, they also like concession. But while giving this concession, WTO decided that it should be given equally to all WTO members. There should not be any difference that one country should be given more concession, the other country should be given less concession. That should not happen. Equal concessions to all WTO members. जेवढे WTO members, 150 members, 150 countries, they all will be given same kind of concession. So this way, the uniformity, which was the objective of WTO. Understood? Yes, sir. Okay, now functions of WTO. Number one, the WTO shall facilitate the implementation, administration, and operation, and further the objective of this agreement. Whatever objectives which are mentioned in the agreement, it has to be implemented. It should not be just remain on paper. It should be implemented in real form, in practical, and there has to be operation. So this was the first and very much objective of agreement. That's the implementation. It should not be only on paper. Second, the WTO shall provide the forum for negotiation among its members concerning their multilateral trade relations. ज्या कुठल्या countryचे if they are having multilateral trade relations, they should be in a position to have an involvement in forum so that they can have some negotiation. So second function was negotiation. That was the second function of World Trade Organization, WTO. The WTO shall administer the understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes. Now, while making transaction with different countries, sometimes there are some disputes, some objections are raised, some disputes are being mentioned. So these disputes are being settled under the rules and regulation of WTO. So WTO has made some rules and regulation. Within that rules and regulation, disputes are being settled. Otherwise, then this objection and quarrels will continue. So, and that happens not only in international level, even at a local level also. There are some disputes in business. Disputes happens or not in local business also? Objection and disputes. Yes, it happens. Yes, it happens. So if local disputes are there, then where we go? If local disputes are there, in court, we go in our session court first, our session court, local court. So that is the system. Similarly, at an international level, if there are disputes,
Then this is the code, that is WTO. So there is no code actually. It is the body WTO where you can solve your disputes. Followed? May I go to the next slide now? Yes, sir. Now, contribution means what WTO has contributed to the international level. त्यांची कामगिरी काय आहे? So this is the contribution. Impact on every economic activity. Because of this WTO, it has impact, that is a positive impact on every economic activity. म्हणजे उलट देशांना फायदा झाला त्याचा. So this is the contribution of WTO. Economic activity मध्ये त्याचा impact झाला. Then quality standards have also increased in business. Standards have increased. Quality त्याची वाढली. So this is good or bad? If quality standard increase, this is good for international level, or it is bad? So it's good. It's good because people are benefited because of this quality standard. Country have benefited. Then comparative advantages due to lowering of tariff. WTO ने लक्ष घातल्यामुळे ज्या ज्या देशांनी काही काही मोठमोठे चार्जेस लावले होते, टॅरिफ लावलेला होता, टॅरिफ रेट हायर होता, तो comparatively त्यांनी कमी केला. And this way the countries have benefited. Those who are in international business. Local business बद्दल नाही बोलत मी. I am talking about international business. तर त्यांना तो फायदा झाला. So this is also one of the greatest contribution of WTO. Now आपण आता WTO बद्दल बरंच बोललो, गॅट बद्दल पण बोललो ना आपण, गॅट आणि WTO दोन्ही बद्दल बोललो ना आपण. Yes, sir. Now let us understand the difference between GATT and WTO. जर तुम्हाला कोणी विचारलं, अरे बाबा गॅट आणि WTO मध्ये काय फरक आहे, then this is the difference. हा फरक आहे त्याचा. आता मी इथं गॅट आणि WTO. Just remember this 4 point. The first point, GATT signifies two aspects: as a body and as a formulator of agreement. Body and formulator of agreement. Whereas WTO focuses on two functions, that is trade policy review mechanism and built-in mechanism. म्हणजे ट्रेड पॉलिसी मेकॅनिझम वरती यांनी जास्त काम केलं WTO ने, आणि गॅटने अग्रीमेंटवर जास्त काम केलं. थोडक्यात, इन शॉर्ट, गॅट हॅज डन more and more work on agreement, whereas WTO has done more and more work on trade policy mechanism. Trade policy mechanism. Second difference, GATT throughout its duration from 1948 to 1994, it was ad hoc and provisional. हे कायमस्वरूपी टेम्पररीज होतं. ad hoc म्हणजे काय? टेम्पररी. ओके, ad hoc means what is ad hoc? Remember the meaning. Ad hoc means temporary. So GATT was temporary, 1 year, 6 months, 2 year, असा त्याचा फक्त कालावधी होता. But WTO काय? WTO काय आहे? It's permanent, sir. It's permanent. So this is the second difference. GATT was temporary, ad hoc, whereas WTO is a permanent solution. Third, GATT has focused more on contracting parties. ज्या ज्या पार्टीचा कॉन्ट्रॅक्ट होत असेल, म्हणजे whenever there is a contract, there GATT was putting attention. In case of WTO, those who are member of WTO, they have given their attention, whereas in GATT have given attention to the contracted parties, but WTO has given attention to all member nations. जो जो कोणता त्यांचा मेंबर असेल, member. And the last difference, GATT, it is controlled by power lobby, because let me tell you, America was one of the country who was having this power lobby. ते त्यांनी त्यांच्याकडे बरीचशी पॉवर ते ठेवायचे, अमेरिका. And you know, because of their being a richest nation in world, it is the richest nation. So naturally, a person who is rich, he always have an influence over a family member. Am I correct? Even in family also we see a person who is earning a lot, he keeps influence over family members or not? Yes, sir.
So similarly, at a GATT also, America purposely has kept power with them, and they were ruling. But in WTO, situation changed. WTO, it is based on democratic in nature. So every nation, there are 150 nations who are the member of WTO. So all 150 nations are allowed to give their opinion, and then unanimously they decide about policy. One country is not authorized to take decision. So all 150 countries, and on the basis of what we say majority, on the basis of majority, the decisions are being implemented in WTO. Understood? Yes, sir. So may I go to the next now? Yes, sir. Clear with the GATT and WTO. So these are the trade agreement. Okay. Now another we will learn, that is intellectual property right, IPR. It refers to the ideas, innovation, discoveries, research, and inventions. So basically, IPR, it is for idea, discovery, and invention. Even story writing also. If you have written story, and if it is your writing, then nobody should copy. Nobody should copy that. So earlier this was not there, but IPR has given protection. You might have heard. Have you heard the name Chetan Bhagat? Chetan Bhagat. Yes, sir. Who is Chetan Bhagat? His Who is Chetan Bhagat? What is Chetan Bhagat? Yes. What is Chetan Bhagat? Chetan Bhagat, who is a famous writer and who has written several books, and the books he has sold at a national as well as international level. Highest selling of his book. जगभरामध्ये त्यांची पुस्तकं विकली गेली चेतन भगतची. Okay. So even Chetan Bhagat, whatever book he has written, he has also registered his stories under this IPR Act, because it is his own idea while writing book. त्याने कोणाचं कॉपी नाही केला, आणि त्याचा पण कोणी कॉपी करू नये म्हणून हे असे राईट्स ते IPR कडे रजिस्टर करून ठेवतात. हे पूर्वी नव्हतं. आता एव्हरी ऑथर, इवन मूवी, researcher, they register their innovation under this IPR. So there is a process how to get registered under IPR. That process you will get through Google. Yeah, it is not a part of our syllabus also. Our part of syllabus is only to know the trade agreement. So if your transaction related to the idea, discovery, invention, then you have to follow this IPR, which is at an international level, and then it can be commercially exploited. But तुम्ही commercial पद्धतीने मग तुमची idea you can sell. Like Chetan Bhagat. Chetan Bhagat has sold his books not only in India but outside India also, and he has earned a huge amount of revenue from different countries. If he has sold his book in Japan, he received yen. If his books are being sold in America, he received $. So this way, commercially he earned, and then can be transferred between parties, licensed to other parties. Now, let me continue Chetan Bhagat example. Now, Chetan Bhagat, he has written one book, that is Two State, and then he gave rights to the film producer, and the film was made Two State. Have you heard the film Two State? There was a movie. Yes, sir. So the movie produced by a different person and directed by different person. But who written that? Who is the originator of that story, Two State story? Chetan Bhagat. Chetan Bhagat. So Chetan Bhagat have given rights. Means giving rights means he has taken money from that movie director, and he that way the Two State movie was done, and it was released in theater. So that way
he has transferred his right to the movie director, and everyone does, even in Marathi movie also. Pula Deshpande, you might have heard this word. Pula Deshpande, Dama Yes, sir. Mirazdar, Pula Deshpande. They have also Kusumagraj, Viva Shirvadkar. Have you heard the name Viva Shirvadkar? Viva Shirvadkar, Damas Mirazdar. They have also written several stories in Marathi, and a lot of play and movies have been created on their stories. So they have earned their remuneration, they have earned money. So this is known as a can be transferred between parties. The IPR comes into existence after an application has been made or registered after. तर त्यासाठी प्रोसिजर काय आहे? IPR ला तुम्हाला एक ऍप्लिकेशन करावं लागतो in IPR department, and you can get the registration license. अशा पद्धतीने त्याची प्रोसिजर तशी ती खूप कॉम्प्लिकेटेड आहे. It is not simple. Lot of things you have to disclose, and there are some agencies who performs registration work. So this was about IPR. May I go to the next slide? Yes, sir. Then what are the components of IPR? So patent माहिती तुम्हाला, पेटंट असतात बघा, जे काही इनोव्हेशन असतं, त्या इनोव्हेशनचे पेटंट असतात. सपोज if a particular engineer, if he has done work on, say, a fan, ceiling fan, and if it is a innovative one, innovative आहे ते फॅनचं काम, so that engineer can go for patent, and this patent it lasts for 20 years. But 20 years नंतर मग ते पेटंट ते राहत नाही, कारण कुठलंही इनोव्हेशन हे 20 वर्ष काय आता अशी इनोव्हेशन आहेत की ते 2-4 वर्षाच्या वर जास्त टिकत नाहीत, परत त्याच्यापेक्षा काहीतरी नवीन येतात. So patent generally it is for 20 years. An example, say machinery used to carry out particular operation. आता आपण बघतो बघा फ्रीज मध्ये आईस कूलिंग टाइम किंवा सिग्नल given by freeze. Some innovative things are given now even in two-wheeler. Now charging, earlier this charging point होता का पूर्वी टू व्हीलर मध्ये 5 वर्षापूर्वी चार्जिंग पॉइंट होता का? To get charge your mobile, was this facility available 5 years before in two-wheeler? Hello? No, sir. No, now it is available now in a new model. Charging facility of mobile is available in two-wheeler or not today? Yes, sir. Yes, it is. So we can say this is the patent, this is the innovation, and company have patented for that. Then supplementary production certificate. काही वेळेला तुम्ही हे पेटंट जर का तुम्हाला शक्य नसेल, then you can go for certificate also. That certificate lasts for 5 years. It is known as supplementary production certificate. म्हणजे मग तुमची कोणी कॉपी करत नाही, तुम्हाला फक्त ते 5 वर्षापर्यंत ते सुरक्षित ठेवायचं असतं. यू वॉन्ट टू मेक शुअर नेक्स्ट 5 years. तर त्या केसमध्ये तुम्ही सप्लिमेंटरी प्रोडक्शनला जाऊ शकता. असं पण एक सर्टिफिकेट. नंतर ट्रेडमार्क असतो बघा, ट्रेडमार्क. So trademarks from the company point of view also it is very very important. ट्रेडमार्क, तर तो ट्रेडमार्क सुद्धा आपण त्याचं प्रोटेक्शन, लिगल प्रोटेक्शन घेऊ शकतो ऑफ एनी ब्रँड नेम. ट्रेडमार्क असतात बघा. आता फॉर एक्झाम्पल LICचं एक ट्रेडमार्क होतं एक 2-4 वर्षापूर्वी. व्हॉट वॉज देअर ट्रेडमार्क, देअर ब्रँड नेम? LIC कॅश लाईन ज्याला म्हणतो आपण, कॅश लाईन. व्हॉट वॉज? लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC. एक 4-5 वर्षापूर्वी LICचं कॅश लाईन काय होती? हॅलो, what was the cash line of LIC? जिंदगी के साथ भी, and what is next? जिंदगी के साथ भी और क्या? जिंदगी के बाद. होतं का असं? ही अशी लाईन होती का कॅश लाईन LIC ची? Yes, sir. हा. सो तर LIC ने हे कोणी कॉपी करू नये म्हणून त्यांनी सुद्धा हा ट्रेडमार्क करून ठेवला होता.
आता त्यांनी परत बदलला, कारण हे तुम्हाला सांगितलं इथं बोललं हे 10 वर्षापर्यंत आपण करू शकतो. एखाद्या वस्तूचा शेप असेल किंवा तुमची कॅशलाईन असेल किंवा ट्रेडमार्क असेल, अनेक गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. हे ट्रेडमार्क आपण करू शकतो. आता तुम्ही बघा, कुठली पण वस्तू जर तुम्ही ऑब्झर्व केली तर त्याचं जे काही हे असतं ना, काय म्हणतो त्याला आपण, रॅपिंग, वेस्टर्न असतं बघा, रॅपिंग केलेलं असतं ना, कुठल्या गेला कव्हरिंग केलेलं असतं बघा, रॅपिंग म्हणतो आपण त्याला, रॅपिंग. तर त्याच्यावर जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर टीएम असं केलं असतं. टीएम असा शब्द पाहिला का तुम्ही? टीएम, टीएम बघा तुम्ही आता कुठली वस्तू Yes. घेता. सो टीएम इज नथिंग बट द ट्रेडमार्क. तर मग असं समजायचं आपण की ह्या कंपनीने ह्या ट्रेडमार्क करून ठेवलेला आहे. तर तसं तुम्ही सिमिलरली कॉपी नाही करू शकत. केलं तर मग तो गुन्हा आहे, इट इज क्राईम. जर तुम्ही जर तसं केलं तर तुमच्यावर ते केस करू शकतात. तर म्हणून ते मग ते आधीच ते म्हणजे सावध करतात, टीएम लिहून ठेवतात, टीएम. तर कोणी ते कॉपी नाही करायचं परवानगीशिवाय. समजलं? May I go to the next slide? Yes, sir. Then new design of manufacturing article. Here 25 years पर्यंत we can have that IPR 25 years. न्यू डिझाईन ऑफ मॅन्युफॅक्चर, कुठलं पण आर्टिकल असेल, तसं काही तुम्ही नवीन डिझाईन आणलं असेल, दॅट डिझाईन यू कॅन हॅव रेजिस्टर फॉर 25 years. मे बी कॉम्प्युटर, लॅपटॉप किंवा मोबाईलचं डिझाईन और फ्रीज डिझाईन. देर आर सेव्हरल थिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स असतील, त्याचं डिझाईन तुम्ही 25 वर्षापर्यंत तुम्ही ते त्याचे हक्क तुमच्याकडे ठेवू शकता. मग कॉपीराईट ते एक्झाम्पल म्हणजे चेतन भगत. कॉपीराईट, कोणी त्याचं ते स्टोरीचं कोणी कॉपी करू नये किंवा त्याच्यावरती कोणी त्याच्या परवानगीशिवाय पिक्चर पण काढायचं नाही किंवा नाटक तयार करायचं नाही. हा, करू शकतात, पण त्याची चेतन भगतची परमिशन घ्यावी लागेल. अँड फॉर चेतन भगत, हाऊ ही विल गिव्ह परमिशन टू such party? What he will do? What Chetan Bhagat will do? काय होईल बरं तिथं मग? हा, Chetan Bhagat will charge some amount and then only the copyrights are given. Okay? 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 Yes, sir. So today we'll stop here. In next session we will continue some different trade agreement. So today we discuss GATT, WTO, आणि अजून काय डिस्कस केलं आपण? GATT, WTO आणि अजून काय? IPR. IPR, intellectual property right. So this was the discussion of today. Tomorrow, maybe next session we will continue some different part. Thank you all. Thank you, sir. Thank you.